All right, everyone. I think I'm already live. Today we will talk about Philip Glass. Before that, I want to mention that many people, or very few people, they belong to a particular sect. They don't like people like Philip Glass, and I didn't know that. Today, or a few days back, I got to know that, and today especially, I got something, and that reconfirmed that affiliation or that preference. But I figured out what is the problem. The problem is Philip Glass is about democracy. Philip Glass is about breaking the rules to make something better, to breaking the patterns to create something great. It's not about the shackles. Most importantly, Philip Glass is very meditative. When you listen to Philip Glass, uh, you touch the deepest core inside yourself. And when you do that, you cannot betray yourself. But these are the people who can betray themselves standing in front of the mirror day in, day out. And they are narcissists, but on their special occasions, they can betray themselves. So those people are not of our concern. But why did I mention this? You have to understand why I am mentioning this, because the moment I am using my words, I'm investing. Why I am investing in this? Because it's of social concern. It's of a greater concern. Today we do Candid Music Adda with Philip Glass, but you have to understand what are the forces already existing in the society that is taking you away from the essence of people like Philip Glass, right? There used to be a time where when Pandit Ravi Shankar collaborated with Philip Glass, because they were in that path. They were on that path actually, because they were walking on that path. If I talk about Satyajit Ray, you will see there is a lot of similarities in some of the phrases, right? Because it was a subconscious influence. They used to talk regarding all these, creations, the compositions. So a sense of influence was there with a lot of respect, inspiration, motivation, but we didn't imitate in a blunt way, or we didn't manipulate things. We didn't try to do a show off. It came from within. And the collaboration was also not about you do this, you do this, you do that, I do that. It's not like that. Your power show, you are showing off. It's not about that. But the collaboration came from something within, a very deep place within yourself. So it was like you laissez faire. I have talked about laissez faire kind of leadership or laissez faire kind of relations, where you are focusing a lot on consciences. Also, you are opening up to other people's opinions. So you are listening to people. Active listening is a very important part, and listening plays a huge role while you listen to the music, especially composer like Philip Glass. You have to listen to Philip Glass, because if you do that and you listen to Philip Glass's music, it won't have its effect. It will touch a deep um, core inside yourself, but before that, you have to be true to yourself, right? Just give me 1 second. Before that, if you haven't subscribed, you subscribe it, and I will continue this session. And I will give you an introduction. If you haven't heard Philip Glass, his compositions are there, also his talks. He doesn't talk about the nitty gritty of the composition, but he talks about the aesthetics and the philosophy of the composition. That's more poignant and more important. So we will talk about that. Just if you haven't subscribed, you do that, and then I'm joining. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
Yeah. So as I was telling that Philip Glass, a very meditative space. But I will tell you, I will give you an introduction to his music, and I will talk about a lot of stories also, just short stories. For example, why do you think it's possible to work like this? I mentioned again and again যে শ্যাকেলকে ভাঙছে। শ্যাকেলকে ভাঙছে মানে কি হয়, যখন আমরা মিউজিক কম্পোজিশন করি তখন কিছু টেকনিক্স থাকে, কিছু ইনস্টিটিউশনালাইজ হয়ে যায়, অনেকদিন ধরে ট্র্যাডিশনাল একটা সেট আপের মধ্যে কাজ করতে করতে অনেকে ইনস্টিটিউশনালাইজ হয়ে যায়। Just give me one second. Yeah. So somebody wanted to play something, so I told that tomorrow we will do that. Tomorrow I will play something because the entire day, or at least most of the day today, I played a lot of music with this piano, and I was playing Philip Glass's music. So I was playing his music, and আমার সাথে সম্পর্কটা অনেক দিনের এবং আমার সাথে সম্পর্কটা খুব ডিপ বিকজ at a very early age I discovered him. But later when I listened to Koyanis Katsi and the Katsi trilogy, when I was very fond of that trilogy, then it meant more to me. It was very special for me, especially there are I will play a bit of prophecies from Koyanis Katsi. And piano, voice, and strings. If you look at his composition, piano, uh, voice, and strings he is using. But there's a lot of repetitive phrases. কিন্তু repetitive phrase থাকলেই it doesn't seem monotonous. That's a very important thing. অনেকে বলে যে লুপেড মিউজিক, দ্যাটস আ টার্ম দে ইউজ, লুপ মিউজিক। আই ডোন্ট লাইক দ্যাট এট অল because you don't show your diligence, you don't show your passion, you don't show your love. So many people make the music with VSTs, they just put a loop and they do the repetition of the loop, and it sounds very phony, it's not natural, it's not that genuine, it's not coming from deep within you, and you haven't given a thought on that music. You just had to prepare something very commercial, maybe somebody paid you to do that, and you don't have any love for music, you don't have any love for audience, you don't have any love for yourself also. You don't respect yourself enough, otherwise you wouldn't have done something like that, right? So the thing is that that's loop music. Many people call it loop music. You are using VSTs, you are using different loops. Sometimes you don't create those loops. So the loops also comes the loops also come with the software, and you are just putting them. You are doing permutation combination, and you are getting a composition done. That is not Philip Glass. You will listen to Philip Glass, the same sound is coming, but if you are spiritual enough, if you have touched that part in yourself, then you can relate to Philip Glass at the start. But otherwise, superficially, if you are coming to listen to that music, you have to wait for a while because it's a repetitive phrase with change of layerings, overlapping of layerings. Motifs are being used, and motifs are having a different meaning altogether. কিছু addition হচ্ছে instruments, কিছু voice আসছে, কিছু পিয়ানোর কিছু motif চলছে, কিছু strings আসছে, কিন্তু সেগুলো এমন ভাবে হচ্ছে না that is very coherent. এবং সেটার মধ্যে একটা মানে কি বলবো, integrity, if I use the term integrity, there is an inherent integrity in that composition. So loop composition is one thing. People want to dilute things to talk about loop composition, and I'm talking about a composition which has repetitive phrases, but sometimes the structure is giving the content. You understand what I'm saying? If you don't, it will take some time, but if you do, if you play it yourself, it will make a lot of sense, because the structure, the content can bring create a structure, and the structure sometimes gives the form of the content. And talking about that, আমি যেহেতু নিজে এটা করেছি, I can relate to it a lot, because at the initial stages I used to write when I started screenwriting or writing for films. I used to write scripts on an artist's life. That artist is going through a conflict, and I achieved a lot of things very early in my life. So I became very wise very early in my life.
it has its pros and cons, but I maintained myself. So I didn't let it waste, but it was a learning experience each and every time. But the thing is that that wisdom was reflected in um, the writing, the words. And sometimes Philip Glass was one of the composers I used to convey that emotion in those short films, or sometimes documentary also, because I didn't find anyone else who was expressing that conflict or that poise of that conflict through music. I was using succinct words, economy of words, and cinematic language. I was using camera technique, cinematic language, but the music I was looking for, that came from Hans Zimmer or that came from Philip Glass. So it touched that part in yourself. With verbal communication, that came from dialogue, gestures, acting, casting, and all that stuff. The composition of shots, the way you arrange the shots, it came from there. But the music played a huge role. Sometimes that music pushed you to make the movie in a different way. And Philip Glass also felt like that. যখন কুন্দুন সিনেমাটা তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ বেসড অন দালাই লামা। সো লেট মি টেল আ স্টোরি, শর্ট স্টোরি। কুন্দুন সিনেমাটা যখন তৈরি হচ্ছে, which is based on Dalai Lama, Martin Scorsese, what he did is, first কি হয়, ন্যাচারালি দ্য প্রসেস ইজ লাইক স্ক্রিপ্ট রাইটিং, যেটা প্রি প্রোডাকশনে থাকছে, then the film is getting made, then the composer is coming out in the post production stage, and he or she is contributing to the film after the film is shot. কেউ আবার ডেলিজ যখন তৈরি হয়, মানে ডে বাই ডে শুট গুলো করা হচ্ছে, ফিল্ম মেকিং মেটেরিয়ালস গুলো অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে, তারপরে কম্পোজার এসে সেখানে কম্পোজ করে হি অর শি ইজ ডুইং দ্য কম্পোজিশন। বাট ইন কুন্দুন দ্য আইডিয়া ওয়াজ টু ডু ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো ফিলিপ গ্লাস সাজেস্টেড যে স্ক্রিপ্ট রাইটিং থেকে মিউজিকটা আসবে, and the film will adapt itself to the music. And I have made a lot of films very early in my life like that. I first chose the music. Sometimes it's Hans, sometimes it's James Horner, sometimes it's Ennio Morricone, but mostly Hans Zimmer, James Horner, Yanni a bit, Philip Glass. These people are used very early in my life, even earlier than 15. I used all these scores, and I was constantly listening to the scores, and it gave me the emotional language. It pushed me to write the script also, in terms of that cinematic language. It pushed me to show authentic emotion, because the music was so authentic with each of the composers, and it helped me to write in a very authentic way. It helped me to find a genuine voice inside myself also. Through that music, I could go through the conflicts. So through that music, I could go through the introspection, the reflection the artist was going through. So it was a very coherent process. So কেন আমি বললাম, কেন যেহেতু আমি করেছি, I can relate to it, but people who don't do it, এই লেখার থেকে যখন এই মিউজিকটা আসছে না, তখন সেটার থেকে অনেকটা চ্যালেঞ্জিং টাস্ক হয়ে যায়। বিকজ সবাই কি চেষ্টা করে, নর্মালি যেটা গদ বাঁধা শ্যাকলস নিয়ে আমি যেহেতু কথা বলছি, ফিলিপ গ্লাস ইজ অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন। হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য রুলস মেনি টাইম, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ থিংস, ইভেন হি ইজ ইউজিং রিপিটেটিভ ফেজেস, different set of instruments, or a similar set of instruments in a different way, but he has shown creativity and innovation, and that came from within. এরকম না যে I have to show creativity and innovation, I'm showing creativity and innovation. He wanted to express, and tools and techniques he could use to express that through the musical language, right? সো সেখানে স্পোকেন ওয়ার্ডস আছে, এরকমও কিছু হয়েছে। আইনস্টাইন অন দ্য বিচ বলে একটা কম্পোজিশন আছে, আই উইল শেয়ার। বাট যেটা কথার যেটা মেনলি বলার ছিল না, আমি কমিউনিটিতে অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি। তো আইনস্টাইন অন দ্য বিচ যখন আমি দেখছি, তখন আমি দেখছি টেক্সট আছে তার মধ্যে, মিউজিক আছে তার মধ্যে, ভিডিও আছে তার মধ্যে, এবং আই ক্যান অ্যাড সামথিং মোর অলসো। That flexibility Philip Glass's composition gives you. If you are that earnest enough, if you are that passionate enough, then you can do that. টেক্সট থাকছে আমার, যেটা লেখা আমার যাবে, পোয়েট্রির ফর্মে হতে পারে, প্রোজ ফর্মে হতে পারে, আমার ভিডিও থাকছে, রাইট? ভিডিও থাকছে, কিছু হয়তো স্টিল ইমেজেস থাকলো, কিছু হয়তো ভিডিও থাকলো। ইউ ক্যান ইউজ কনসেপচুয়াল আর্ট, দ্যাট ইজ আই এম প্রপোজিং, ইউ ক্যান ইউজ কনসেপচুয়াল আর্ট অলসো। এখানে সেখানে লাইট থাকছে, টেক্সট থাকছে, ইমেজ থাকছে, ভিডিও থাকছে, সবকিছু মিশিয়ে একটা কোহারেন্ট পারফরমেন্স আর্ট করলাম, বা একটা কোহারেন্ট একটা কোনো ভিডিও আর্ট করলাম, বা কোহারেন্ট একটা কোনো পারফরমেন্স একটা ডিজাইন করলাম, বা একটা পারফরমেন্স করলাম।
তো সেখানে ফিলিপ গ্লাসের মিউজিক gives you a lot of flexibility also to amalgamate everything together, and it can have more meaning also. যার জন্য why it is coming from, you have to understand that why I am talking about the aesthetics and philosophy. When you do a collaboration, we are not talking about the collaboration which is consisting of manipulation and persuasion and all that stuff. We have already talked about that. যে ম্যানিপুলেশন করছি, পারসুয়েশন করছি বলে কোলাবোরেশন করছি, আই এম ট্রাইং টু গেট সামথিং আউট অফ ইট, ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট. I genuinely feel about collaborating with that person because we two can create something together, right? That's the reason we are coming together to do this together. নাও সেটা যখন হচ্ছে তখন একটা ব্যাপার কি থাকে, এই যে কোলাবোরেশনটা আমি করছি, ওই যে বললাম একজন আরেকজনকে জোর করে ইম্পোজ করছি না, গাইড করছি না, রাদার ভলেন্টারি আমার সামথিং ইজ কামিং ফ্রম মাইসেলফ অর দ্যাট পার্সন, যেখানে হচ্ছে কি তারা দে ক্যান গিভ দেয়ার বেস্ট, একটা ফ্রি স্পেস রয়েছে, দে ক্যান প্লে উইথ ইট, অ্যান্ড ফর অ্যান আর্টিস্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আর্টিস্টিক ফ্রিডম, দ্যাট আর্টিস্টিক স্পেস, অ্যান্ড মিউজিক ক্যান গিভ ইউ দ্যাট, রাইট? তো সেটা যখন হচ্ছে তখন উই ক্যান প্লে আ লট অফ, we can play with a lot of things, we can break the rules, we can go beyond the shackles, and we can create something greater. হয়তো ডিফারেন্ট মিডিয়াম নিয়ে কেউ এলো, সেটা অ্যামালগামেশন হয়ে গেল, বাট দ্য মিউজিক ইজ দ্য থ্রেড উইচ ইজ বাইন্ডিং এভরিথিং টুগেদার। তো এইরকম ধরনের একটা মিউজিক করেছে ফিলিপ গ্লাস। We can listen to Metamorphosis, we can listen to Einstein on the Beach, we can listen to Koaniskatsi, we can listen to The Hours বলে একটা মুভি ছিল, that's a beautiful score. আমি আজকে I was playing the score in piano for a while. Maybe tomorrow I will just play. If I cannot do it today, I will do it tomorrow. I will play the few of the pieces. যেমন The Poet Acts, there is a score called The Poet Acts. It's a beautiful piece. About Escape, there is a piece that's a beautiful piece too. About the last day, The Hours যেটা আছে, so that is also a beautiful piece. But একটা স্টোরিকে ধরে রেখেছে, থিম অ্যান্ড ভ্যারিয়েশন মোটিভস আছে, but it's a very good score. It's a very emotional score, very good score. And when he is doing the chamber part, chamber orchestra, quartet, or other stuff, that is something of more virtuosity, more innovation. But when he is doing the composing for cinema, whether it's Kundun, whether it's The Hours or Koaniskatsi, it inherently has a cinematic appeal also. Right. So if you have that kind of score, you can do a lot with the cinema. Whether it's a documentary, whether it's a fiction movie, whatever it is, you can do a lot. That's why I'm not talking about the nitty-gritty of the composition, and Philip Glass himself doesn't want to talk about that much. But whenever somebody needs his help, he is ready to help. অ্যাপ্রেন্টিস যদি হয় বা পিয়ানো সোনাটা কেউ বাজাচ্ছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, হি ইজ রেডি টু হেল্প। সো সেখানে উদারতার থেকে যেটা আসে, সো আই উইল শো ওয়ান ভিডিও, ওয়ান স্মল ভিডিও where you can see him guiding someone who is practicing a piano sonata. But what I wanted to mention is breaking the rules, going beyond the shackles. That's very important. And স্ক্রিপ্ট থেকে যে সিনেমা করা যায়, স্ক্রিপ্ট থেকে যে স্কোরটা করা যায়, স্ক্রিপ্ট রিডিং পরে স্কোরটা করছি, তারপরে ওই যে যেটা আমি বললাম সেটার মিনিংটা কি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওই যে স্কোরটা তৈরি হলো স্ক্রিপ্ট থেকে, সেটা পুশ করছে কিছু কিছু সিন শুট করতে। হয়তো আমি এই সিনটা আগে থেকে ভাবিনি যে শুট করব। তো মার্টিন স্করসেসির একটা যেটা খুব গুণ আছে, খুব ওপেন টু সাজেশনস। তিনি যদিও একটু ট্র্যাডিশনাল ভাবে কাজ করতে চাইছেন, তাহলেও তিনি কিন্তু শুনবেন। যার জন্য কুন্দুনের স্কোরটা, বিশেষ করে এসকেপ টু ইন্ডিয়া, আই হ্যাভ শেয়ার দ্য স্কোর। ইফ ইউ লিসেন টু দ্য স্কোর, 10 মিনিটস ফিউ সেকেন্ডস এর একটা স্কোর, বাট this is the score is going towards a crescendo. It's like evolving, right? So it's starting slow, then it's the instruments are getting added, and it's reaching at some point. So Godfrey Deggio খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন, and I have added something to that also. It's going towards the heaven, never reaching it, but it's very close to that heaven and coming back. So if you understand his music, you will understand that খুব স্বর্গের খুব কাছে চলে যাচ্ছে এরকম একটা ফিল when you listen to his music, and then it's coming back, right? And sometimes it's also staying there for you to meditate for a while, একটা meditative space দেয়া হচ্ছে। Now these are big talks, but if you listen to his music, you will understand. I will share one video, I think you will be able to see it. If not, then tomorrow morning I will just share it. Let me just check whether it's feasible or not.
আচ্ছা, কোথায় তিনি মানে কি এফেক্ট আছে সেগুলো আমি এখনো বলছি না যে জুলিয়ার্ডের কি ব্যাপার আছে, শিকাগোর কি এফেক্ট আছে, বিকজ প্রত্যেকটা, আমি সবসময় বলি যে প্রত্যেকটা জায়গাতে এনার্জি আছে। If you go to Chicago, it has certain qualities. If you go to, he came from Baltimore, so Baltimore থেকে যখন আমরা আসছি তখন it has certain qualities. But I am not going to all those stuff. We are talking about something which is related to music, more in terms of aesthetics and philosophy. Because the more you get that, the more you appreciate that, the more you understand that, the more you can break the rules and you can create something greater, right? তো সেখান থেকেই অনেকটা আমাদের ডিসকাশনটা, আজকের ইন্ট্রোডাকশনটা। অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে আজকে একটু ভিডিওটা দেখাতে প্রবলেম হবে, সো যদি না হয় তাহলে আমি কালকে দেখাবো, বাট জাস্ট গিভ মি 1 সেকেন্ড, লেট মি ট্রাই। নাদিয়া বলেঞ্জার বলে একজন ছিলেন, যার থেকে অনেক মানে আমাদের কাস্টম, অনেকে অনেক কম্পোজার শিখেছে। I don't think it is possible here. So tomorrow I will use something and I will show you the video. But if I cannot, maybe tonight I will share it in the community tab so you can listen to it. যেটা হচ্ছে একজন মেন্টরশিপ, আমি what I want to mention in that is একটা মেন্টরশিপ যখন হচ্ছে, মানে কি হয়, এই যে নাদিয়া বলিঞ্জারের নামটা কেন বললাম, she was a very good composer as well as a very good teacher. অনেক সময় অনেক স্কলারশিপ পেয়ে তার কাছে অনেকে শিখতে যেত, তার কাছে অনেক অনেক ভালো তাবড় তাবড় কম্পোজাররা পড়াশোনা করেছে। এবং হি ওয়ার্কড উইথ, ইট ওয়াজ আ পেইড জব, হি ওয়ার্কড উইথ পন্ডিত রবিশঙ্কর অলসো, and that was an experience also. তো কি হচ্ছে, I talk about an experience of paying it forward. তো অনেক কিছু এনার থেকে শিখছেন, যেটা তিনি নিজে বুঝতে পারছেন। এই যে রিপিটিটিভ ফ্রেজ হি টকস অ্যাবাউট, এই যে রিপিটিটিভ ফ্রেজটা, যে আইডিয়াটা এসছে, দ্যাট কেম ফ্রম ইন্ডিয়ান মিউজিক। তো তিনি যখন পন্ডিত রবিশঙ্করের সাথে কাজ করছিলেন তখন সেটা দেখে তিনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন, অ্যান্ড দ্যাট গেভ হিম দ্য আইডিয়া অফ রিপিটিটিভ ফ্রেজ। আই টকড অ্যাবাউট বিটলস অলসো, বিকজ বিটলস আন্ডারস্টুড দ্য চেঞ্জ অফ দ্য দ্যাট রিদম অ্যান্ড মিটার, সেটা যখন চেঞ্জ হচ্ছে, ওয়েদার ইটস হিয়ার কামস দ্য সান বা লেট ইট বি যখন হচ্ছে, বা হিয়ার কামস দ্য সানি, আমি হিয়ার কামস দ্য সানি আমি বেশি বলেছিলাম। তো সেখানে যখন এই চেঞ্জটা হচ্ছে, একটা ট্রানজিশন যখন হচ্ছে, এবং তার সাথে টেম্পোটা কিভাবে শিফট হচ্ছে, দে লার্নড ইট or they got inspired from the Indian music performances. তো সিমিলার ওয়েতে আমাদের ফিলিপ গ্লাস কিভাবে পেয়েছিলেন, তিনি পেয়েছিলেন এই যে রিপিটিটিভ ফ্রেজটা, তার কাছে অ্যাপিলটা বেশি করেছিল ইন টার্মস অফ দ্যাট ইন্ডিয়ান ফ্রেজ থেকে কিভাবে তিনি ইন্ডিয়ান মিউজিক থেকে কি পেয়েছিলেন যদি আমি বলি, বা ইন্সপিরেশনটা তার তার চোখে কি ধরা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে রিপিটিটিভ ফ্রেজটা। কিন্তু সেটা যেহেতু ইন্ডিয়ান মিউজিকটাকে তিনি যেহেতু ইন্টারনালাইজ করতে পেরেছেন, অনেকটাই পেরেছেন, মানে হি ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য ইন্ডিয়ান সয়েল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কালচার, সো হি কুড ইন্টারনালাইজ দ্যাট ইন্ডিয়ান এসেন্স ইন দ্য মিউজিক। সো কি হয়েছে, তিনি যখন ওটাকে এক্সপ্রেস করেছেন, তখন হি কুড ইউজ দ্য রিপিটিটিভ ফ্রেজ ইন আ কসমিক ওয়ে, ইফ আই ইউজ দ্য টার্ম কসমিক, it's used in a very cosmic way, যেখানে একটা সিনথেটিক, ওরকম একটা সিনথেটিক কমার্শিয়াল অ্যাপিল থাকছে না, যেখানে খুব মেশিনস এন্ড ওরকম একটা কিছু হচ্ছে, সেরকম একটা ব্যাপার নয়। রিপিটেটিভ ফ্রেজ ইউজ হচ্ছে, বাট দ্যাট হ্যাজ আ কি বলবো, একটা ডিপ ইন্টেন্সিভ হিউম্যান অ্যাপিল যেটা থাকছে। তো হিউম্যান অ্যাপিলটা যখন থাকছে, তখন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাও কয়েকটা কথা আমি বলি, যে এই যে চ্যালেঞ্জিং প্রিকনসেপশনস অফ ক্লাসিক্যাল মিউজিক, আগে কি ছিল, এই যে সোনাটা বলি, সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বলি, চেম্বার অর্কেস্ট্রা বলি, কিছু কিছু প্রিকনসেপশনস ছিল, এবং অনেকে যারা অনেক দিন ধরে কাজ করতো, একটা ইনস্টিটিউশনালাইজ হয়ে যেত, মানে এই ট্র্যাডিশনাল গদবাধার মধ্যেই কাজ করব, এই সাইট রিডিং করব, এখানে আমার শিট মিউজিক থাকবে, তার মধ্যে যা আছে আমি তাই করব। ফিলিপ গ্লাস ওয়েন্ট বিয়ন্ড দ্যাট। He got obviously his inspiration from Indian music, Western classical music, Mozart and Bach খুব ইনফ্লুয়েন্স ছিল, বিশেষ করে if you listen to his music, কোথাও কোথাও যখন ফ্লুট ইউজ হচ্ছে, তখন we can see the some imprints of Mozart। আবার যখন বাখের ইউজ হচ্ছে, এই রিপিটেটিভ ফ্রেজ গুলো যখন ইউজ করছে, ইউ উইল সি হার্পিস করে বাখ যে মিউজিক গুলো বানিয়েছিল, বাখ কিন্তু সেই টাইমে অনেক কিছু এক্সাম্পলস দিয়ে গেছে। ইফ ইউ লিসেন টু ফিলিপ গ্লাসেস মিউজিক, সামহাউ আফটার লিসেনিং ফর আ লং টাইম, ইউ উইল সি বাখের কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে ওর মধ্যে। হার্পিস করেছেন বাখ, সেই বা চার্চ অর্গান যদি আমি বলি, চার্চ অর্গানে বাখ যেরকম বানিয়েছিল, যেটাকে হান্স জিমার ইন্টারস্টেলারে খুব সুন্দরভাবে ইউজ করেছে, সেই যে ফিলটা,
আমি বলি বাক, আমাদের চার্চ অর্গান দিয়ে যদি আমি বলি যে ওয়ান ইনস্ট্রুমেন্ট কানেক্টিং থ্রি কম্পোজার্স, ওয়ান ইজ বাক, ইন দ্য মিডল ফিলিপ গ্লাস অ্যান্ড দেন হান্স। ইন্টারস্টেলারে যদি আমি দেখি চার্চ অর্গানের ইউজটা, it's something very spiritual, something very cosmic. But if you go deep inside music, if you understand it really well, you understand the aesthetics, the philosophy of the music, what it is supposed to do, right? It is supposed to move you in a very deep way, and the music will not shout for it. The music will just do its job. It will help someone to express his music, his or her musical ideas, right? Now it's up to you how you can accept that, how you can take that inside you. The more you understand, the more you want to accept it, the more you can get the essence out of it. Then you can do your own stuff. You can also collaborate with people like these. You can also do your own stuff. You can break the rule. You can go for creativity and innovation. But first you have to love it. বিকজ এই যে ধরনের কাজ যেটা ফিলিপ গ্লাস করে, আমি ওনার কাজটা একটু পরে করলাম। ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট লিভিং কম্পোজার্স। আই উইল টক অ্যাবাউট সাম ডকুমেন্টারিজ অলসো, আমি লিস্ট দিয়ে দেবো। গ্লাস বলে একটা ডকুমেন্টারি আছে যেখানে 12 পার্টসে করা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে ইন 12 পার্টস বলে একটা ডকুমেন্টারি আছে। আমি ট্রেলারটা হয়তো দেখাবো বা কমিউনিটিতে শেয়ার করে দেবো ব্লগ পোস্টে। It's a beautiful documentary. And when I look at the snippets, I can see what is expected from that documentary. So সেখানে কি হচ্ছে, এই যে কমিউনিকেশন, পিপল আর টকিং অ্যাবাউট গ্লাস, শেষ যেটা হচ্ছে একটা খুব ডায়লগ দিয়ে নক 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 নক, ডোর নক হচ্ছে, দেন ইটস ফিলিপ গ্লাস। এই যে নক নক নকটা যারা বুঝতে পারবে না তাদের আমি একটু হিন্ট দিচ্ছি। এই যে রিপিটেটিভ ফ্রেজ আছে, ইটস লাইক নক 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 অ্যান্ড দেন ইটস ফিলিপ গ্লাস। ইটস এলিভেটেড টু সামথিং কসমিক, it's elevated to a cosmic level, then it's Philip Glass. And only Philip Glass could do that. And very few others, but Philip Glass has its unique signature style. যার জন্য অনেকে রিপিটেটিভ মেজার্স দিয়ে, রিপিটেটিভ ফ্রেজেস দিয়ে অনেক কিছু ট্রাই করেছে, বাট নান কোয়াইট লাইক ফিলিপ গ্লাস। তো সেই জন্য বলছি যে উনি নিজেও কখনো ইন্ট্রিকেট ওই ডিটেলস নিটিগ্রিটি নিয়ে খুব একটা কথা বলে না, নিদার উইল আই। বাট এস্থেটিক্স অ্যান্ড ফিলোসফিটা জানতে গেলে আমি বুঝতে পারবো যে হান্স জিমার যখন ইউজ করছে, কোন জায়গাটা ইউজ হচ্ছে। সিনেম্যাটিক স্পেসে যখন একটা স্পেস ট্রাভেল নিয়ে একটা বই হচ্ছে ইন্টারস্টেলার, তখন সেখানে আমি কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করছি, তার এফেক্টটা কি হতে পারে। ইন্সপিরেশন থেকেছে ফিলিপ গ্লাস, তারপরে বাখের একটা ইন্সপিরেশন আছে। তো কি থাকে, এইগুলো মিউজিকটা ইন্টারনালাইজ করার একটা ব্যাপার। বিশেষ করে ফর পিপল লাইক ফিলিপ গ্লাস, এটা ইন্টারনালাইজ করার খুব ব্যাপার আছে, না হলে ইউ ক্যানট ক্রিয়েট দ্যাট স্টাফ সুপারফিশিয়ালি। ইউ ক্যানট এ মিউজিক লাইক ফিলিপ গ্লাস। নাও আরেকটা জিনিস যেটা হয়, যেটা আমি বলবো, যে ইউ মাইট নো হোয়াট টু ডু, you might know the tricks and techniques, and you might know how to express also, but you cannot explain. That's why music is there. That's why you got music, right? Invention, reinvention এর একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, and you don't have to explain, and you can't explain. In fact, you might know, sometimes you can do with words, or maybe through art, sometimes you can't. That's why you got music, so that you can express yourself through that music or that composition. সেটা একটা দারুণ জিনিস। আর ইনভেনশন রিইনভেনশনের ব্যাপারটা তো আছে, আমি বললাম। দেন কি থাকছে, একটা মেডিটেটিভ একটা মিউজিক, যেটা আমাকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে হয়, হেল্প করে। যার জন্য আমি বারবার বলেছি, অনেকেই বলে, অনেকের মতোই, যে ফিলিপ গ্লাসের যে মিউজিকটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল। বাট আমি ওই যে নক 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 দেন ইটস ফিলিপ গ্লাস, এটা নিয়েই যদি আমি বলি, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে অবভিয়াসলি ইট ইজ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল, বাট কোথাও গিয়ে একটা ভিসেরাল হয়ে যাচ্ছে, এবং ভিসেরাল থেকেই স্টার্ট হচ্ছে, ভিসেরালে গিয়ে শেষ হচ্ছে, শেষ হয়। কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল একটা দারুণ ব্যাপার আছে, বিকজ লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্য রিসার্চ, হি স্টাডিড ম্যাথস অ্যান্ড ফিলোসফি। Now we will do a session which will be a very advanced session. We will do it on sacred geometry. We will do it on solfeggio frequency. We will do it on music, solfeggio frequency, maybe golden ratio, maybe a bit of Pythagoras, maybe a bit of Fibonacci, maybe a bit of sacred geometry, and the Indian elements, fire, earth. We will do a session on that, maybe one or more sessions on that gradually as we progress. But that will be a very elevated discussion, a very poised discussion. Before that, you have to understand the aesthetic and the philosophy. But if you listen to the music of Philip Glass, Mad Rush, Metamorphosis, Koyaanisqatsi, even the hours also, there are layers in the hours also. It's a very cinematic score, but if you listen to Kundun also, you can see it more.
the sound of the gong is having a cosmic feel, right? তো সেখান থেকে কি হয়, সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ওই মিউজিকটা যখন আমাদের হিট করছে একটা খুব ডিপ ইনসাইড একটা জায়গায়, দেন উই ক্যান গো ফর অ্যান এক্সপ্লোরেশন। অনেক সময় থিওরিটিক্যালি যখন আমি কথা বলছি তখন ইউ ওন্ট ফিল লাইক এক্সপ্লোরিং দ্যাট স্টাফ। যার জন্য আমি কয়েকটা মিউজিক পারফরমেন্সও শেয়ার করেছি, কয়েকটা টকসও শেয়ার করেছি, আর আমি এখানে বাংলা আর ইংলিশ মিশিয়ে বলছি সো দ্যাট একটু যদি ব্রেকডাউন করে কিছুটা বোঝানো যায়। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট, and if you want to have an introduction of Philip Glass, that's why I'm doing this first session on Philip Glass, and that is I'm doing after a long time because বাকি আমি যাদের কথা বলেছি সেখানে আমি মিউজিক থিওরির কিছু বলা বলেছি, আমি স্কেলস অ্যান্ড মোডস এর কিছু কথা বলেছি, আমি কিছু নোটস এর কথা বলেছি, বাট ফিলিপ গ্লাস হচ্ছে কি ওই ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন করে ব্রেকিং অল দোজ ব্রেকিং দোজ অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড রিঅ্যারেঞ্জিং স্টাফ, ব্রেকিং প্যাটার্নস। দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং ইনভেনশন অ্যান্ড রিইনভেনশন। The general after a while I talked about Philip Glass. Maybe in the next day I will talk about Ryuichi Sakamoto and Hildur maybe. But let's talk about Philip Glass because the more you understand the use of cello in his music, piano, strings, voice, then you will understand যে এদের মিউজিকও কতটা মানে ওই ফিলটা আসছে, বাট কোথাও না কোথাও this is Philip Glass and this is them. So you will understand how to differentiate two composers. Maybe they are using the similar kind of instruments, maybe similar kinds of voices, but different signature styles. Philip Glass, this is Sakamoto, this is someone else. So you will understand that. That's why you need to train your ear really well. Right, it takes a lot of time. It's not something যেটা আমাদের একটা শর্ট টার্ম গেইনের জন্য ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশনের জন্য আমি দৌড়ে গিয়ে ছুটে গিয়ে করে ফেললাম। It's not about that. You need to train your ear really well, and it takes a lot of time, right? It doesn't happen in 1 day or 2 days because you need to listen to a lot of music. The music will have its effect on you, and you have to give something to the music, and the music will give something back to you, and you have to be true to yourself, and you have to give yourself. It's about involvement and engagement also. So that's a very important term I will use when you are doing the collaboration also. It's about involvement. Each one is involved and guided by what? Something cosmic, or the trust you have within amongst yourself. That's a very important part. The trust is a glue that will bind you together. You don't have to instruct each and everyone. Rather, when you are coming together, it's just like synergy. Each one of you is bringing something to the table or to the performance, and together it is something becoming much more profound. It's becoming something much more profound. So that is one way, and few other things I would like to mention at a meditative space. ঠিক আছে, মিউজিক দ্যাট মেক্স ইউ ইন্ট্রোস্পেক্ট, অ্যান্ড অলসো আই থিঙ্ক একটা কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রেজলিউশন ইনহেরেন্ট রয়েছে। একটা কনফ্লিক্ট আছে, সেটা হতে পারে আমার হতে পারে না, আমি পরে বলবো বিকজ হতে পারে নি এখানে আমরা কথা বলছি না, বাট হতে পারেটা হচ্ছে একটা ফুড ফর থট দেয়, একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ড্রেডের মধ্যে দিয়ে হয়তো যাচ্ছে কম্পোজার, তো তার হয়তো একটা কিছু কনফ্লিক্ট রয়েছে, ডাইকোটমি রয়েছে, সেটাকে হি ইজ এক্সপ্রেসিং থ্রু হিজ মিউজিক। You can see in the compositions of Philip Glass, you will see that conflict resolution সেটা আছে। কখনো কখনো কনফ্লিক্ট আস্তে আস্তে বাড়ছে, সেটা একটা রেজলিউশনের দিকে যাচ্ছে, আবার আরেকটা কনফ্লিক্ট চলে এলো, সবকিছু মিশে যেন একটা ইন্টারপ্লে তৈরি হয়ে গেছে, রাইট? সো ইউ ক্যান সি দ্যাট কনফ্লিক্ট এর রেজলিউশন কিভাবে আসছে। ইফ ইউ লিসেন টু বাক, ফিউগ যখন দেখছি আমরা, যখন টোকাটা এন্ড ফিউগ শুনছি বা ফিউগ যখন দেখেছি, তখন ইউ উইল সি বাক কিভাবে সেটা ইউজ করেছে। দেন মানে বাক ইউজড ইট এ লং টাইম ব্যাক। ফিউগ যখন হচ্ছে তখন একটা কনফ্লিক্টের ব্যাপার আসছে, রেজলিউশন হচ্ছে কিনা সেটা তর্ক বিতর্কের একটা ব্যাপার, থ্রু কম্পোজিশন, থ্রু মিউজিক, and he got inspired by that. Maybe he is not telling explicitly, but he got inspired by that. If you listen to Bach, if you listen to Philip Glass, you will see how he is inspired. For that, you need to train your ear, and you need to train your personality also, because if your personality is falling apart, then training your ear doesn't make much sense, right? So it's about your paradigm and perspective also. So that's what, and the more you know about music and art, it makes more sense. তো আমি যখন বাজাবো, আমি দেখাবো কয়েকটা মিউজিক আছে উইদাউট শার্পস অ্যান্ড ফ্ল্যাটস, বাট ইটস সাউন্ডিং সো প্রফাউন্ড। আবার শার্পস অ্যান্ড ফ্ল্যাটস দিয়ে কথা আছে কয়েকটা, আবার অ্যাক্সিডেন্টালস আছে, নোট আছে, আবার সে ওই নোটেরই শার্প একটা ইউজ করা হচ্ছে,
পিয়ানো ইউজ করা হচ্ছে, স্ট্রিংস ইউজ করা হচ্ছে, কখনো ভয়েস আসছে। যেমন প্রফেসিসে যখন আমি দেখি টা 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 something like that. So এই যে রিপিটেটিভ ফ্রেজ গুলো আছে এরকম, কোয়ানিস কাছে, কোয়ানিস কাছে, কোয়ানিস কাছে, কোয়ানিস কাছে, Dun, 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 da 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 দিস ইজ দিস। আবার যখন আমার অন্য কোনো কম্পোজিশন আসছে, ট্যাং একটা বেসের সাইডে যাচ্ছে, তারপর ট্যাং 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 ট্যাং, and why I am mentioning this, it comes very naturally to me somehow. I don't know how. Maybe it's because of my the way I have brought myself up, the because of my preferences. I am very close to Philip Glass, very close to Yanni, to Philip Glass. So when I listen to Philip, when I was listening to Philip Glass today, I could remember some of my earliest compositions. Somehow it was very close. I intentionally, I didn't want to make it like that, but somehow it was very close. The instrumentation, the way of mixing things together, mixing instruments together, the feel, painting. If I call it a palette, how I painted notes and phrases together, interweaving, reinvention, invention. So I can relate a lot to it because I have done it myself, and I know the structure of it. And I also didn't think about the structure. I was driven by the feeling, because at that time I didn't think about the structure. I didn't want to think about the structure initially. So when I started to take my guitar lessons, I left it for a while because they were teaching me scales, whole notes, half notes. So I left the guitar teaching initially. Piano I was still interested in because I tried a lot of instruments. I found that piano was the closest to me. Now I am trying violin, so maybe after a few days I will play a bit of violin also. So it's an instrument very close to me. Violin, cello, these are instruments very close to me. But guitar, when I started with guitar, I was very curious about playing the songs. Hallelujah, Leonard Cohen's Hallelujah is the first song I played in guitar. I still remember. Then Green Sleeves, Hallelujah, these were the songs I played for the first time. But I didn't want to practice the scales at the first time. I wanted to leave the lessons. And I had a friend of mine, he was also like that. But gradually I picked it up. Gradually I practiced the scales. I played the strumming. I played the songs. But it does something to you when you do it driven by love. You do it driven by the feeling. Then I was writing a lot of great songs initially. I used to write in English and Bengali. So I was writing a lot of songs very early in my life, and that had intense poetry, that had intense song. And I lost a lot of them, unfortunately, due to many circumstances. But I was watching at one or two of mine written at that time, and this is so profound because it's driven by pure love and true love, and it's a connection to the cosmos. And I didn't think much about the meter and the rhyme and everything, but I wanted to break the shackles. I wanted to express something true and authentic, something very genuine, emotion which I was going through. And the songs, in terms of its composition, in terms of its music, in terms of its writing, it had its effect. So that's why I can and for many other reasons I can relate to Philip Glass a lot, because he is doing that stuff. He is doing that stuff in a much more grandiose way. But microcosm and macrocosm, if you do it in your way, you can relate to the greater things also. You can, if you do it, if you do the greater things in a very genuine way, then if somebody is starting with few things, with few arrangements and few other structures, then you can connect to those people also, and you can guide them, you can mentor them in a better way.
So text, speech, music, visuals, it can be visuals, it can be imagery. If I use the term imagery, it can be actual imagery, it can be evoking. This music or the sound is evoking some imagery within you. And it did to me, because when I used to write my cinematic scripts, I used to listen to a lot of music, and that helps me to see or look at the imagery, right? So each and every scene I am going through, maybe sometimes I'm performing with hypothetical characters or virtual characters, but I used to go through the scenes because I did want to make it perfect, or I wanted to strive for excellence. But that genuine emotion, that genuine expression, I didn't want to compromise. So Philip Glass is one of the composers who can push you to do that. It evokes imagery. If you use conceptual art with Philip Glass, the music of Philip Glass, you can relate to it a lot. So Einstein on the Beach is one example where everything is getting mixed. He has mixed it beautifully. You can do that. And changing transitions, you will see a lot of changing transitions in Philip Glass's music, and that is coming very genuine way. He is not thinking about that much, but obviously he has learned the tools and techniques, but when he is performing it is coming from within, right? So from that place you can also look at someone else playing your own score, and you can guide them that you need more practice. And that happens with me also. Maybe I have created a song in just like that I have created a song, or have sung something, I have created a composition, I have played something. Now when somebody is imitating that, somebody is playing the same thing, I can see that that person is looking at a lot of structures, a lot of shackles. So I tell them, you feel the lyrics, you feel the music, and that will guide you. You don't have to just bind yourself to the limitations, to that narrow shackles, right? That's where music is for liberation. It can be an escape also, it can be a liberation also. So you have to liberate yourself through music, and music liberates you, love liberates you. What can be more, right? সো সেটা একটা হচ্ছে আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে আমার শেপ শেপ মানে একটা যেটা হচ্ছে যে হি ইজ ড্রিভেন বাই মাচ মোর, নট দ্য টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স অনলি। আমি আমার মনে হয় যেটা পার্সোনালি আই ফিল দ্যাট টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স যে যখন আমি কথা বলি, দ্যাট বিলংস টু দ্য ক্রাফট পার্ট। Now when we are going beyond the craft part, after a lot of practice, after being immersed in music for a long time, you don't think about the craft part much. That comes very naturally to you. Maybe you are practicing daily for the sake of the enjoyment of music, or you want to share something with people, but that craft part is limited to the tools and techniques, or the tools and techniques are limited to the craft part. Then you go beyond it. Now to go beyond it, you have to be connected to something greater. কি হবে? Cosmos হবে, aesthetics হবে, philosophy হবে, because you are thinking and you are finding a way to translate that thought or that emotion through your to your music, right? না হলে তো অ্যাবান্ডেন্সটা থাকবেই না। যদি টুলস এন্ড টেকনিক্স আমি এই সি এর পরে এফ এ মাইনার এইটুকুনি বাজাবো, then it will be a very boring composition. But if you are guided by something greater, then it will be a great composition. So Philip Glass is driven by that, something much more. So it's a path or segue for creativity and innovation also. So you can do a lot of stuff using that. Now, another thing where when I talked about আমাদের sacred geometry in Philip Glass's music, you will see something is circular. একটা মিউজিক একটা সার্কুলার অ্যাপ্রোচ আছে, কখনো কখনো একটা রেক্ট্যাঙ্গেল হচ্ছে, আবার কখনো কখনো দেখলে একটু স্কোয়ারেরও ছাপ আছে, কখনো রেক্ট্যাঙ্গেল থেকে স্কোয়ারের একটা ট্রানজিশন হচ্ছে, স্কোয়ারের থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল একটা ট্রানজিশন হচ্ছে। না মিউজিক থেকে সেই শেপস গুলো কি করে ক্রিয়েট করতে হয়, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু ফিল ইট। যত আমি শুনবো তত আমি রিয়েলাইজ করতে পারবো যে মিউজিকটা থেকে শেপটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে। সো দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট ইউ ক্যান টেক অ্যান্ড ইউ ক্যান লিসেন টু ইট আ লট। These are মানে হাই লেভেল ডিসকাশনস, because initially if you get stuck in the basic prerequisites, in the basic tools and techniques, then you cannot think beyond. So you think about all this stuff and try to practice in a way so that you reflect all these things in your practice, and practice what you preach also. So eventually you will get it. So do the right practice, and eventually you will see that you are having a union with that tools and techniques and the aesthetics and philosophy you are trying to convey. So, and your voice also is a great part. When you are playing an instrument, whether it's violin or cello, especially the string instruments, you can relate to the voice a lot. So your voice is having an analogy with the instrument also. I will talk about soprano, baritone, tenor, alto, and all that stuff, mezzo soprano. I have already talked about that, I think, in the Mojak sessions.
but you will understand the frequency and how an instrument can be treated as a voice, right? So for a composer, it's very important to know that. For Philip Glass, he is using mostly piano in a C5, C4 range, somewhere কখনো কখনো C6 এর দিকে চলে যাচ্ছে, অক্টেভের দিকে। আবার চেলো যখন আসছে, ভয়েস যখন আসছে, ভয়েসটা যখন আসছে তখন একটু সোপ্রানোর দিকে চলে যাচ্ছে, টা 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 টা, একটু হায়ার রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে যাচ্ছে, না হলে নিচের দিকে আছে। আর্গুমেন্ট যেটা হচ্ছে, হাউ ইউ ক্যান ক্রিস্টালাইজ দ্যাট আর্গুমেন্ট, দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অলসো। অ্যান্ড স্ট্রাকচার বিকামস কন্টেন্ট। বাট যেটা আমি দেখি, মানে আমার যদি স্ট্রাকচারটা দেখি, তাহলে স্ট্রাকচারেই বা কি আছে? আমি অস্টিনাটো নিয়ে কথা বলেছি, এখানে খুব চার্নিং একটা অস্টিনাটো থাকে। মানে এই যে চার্নিংটা হচ্ছে আমার একদম গোলালে বা ঘোরালে যেরকম একটা চার্নিং হয় না, অস্টিনাটো গুলো ওরকম হয়। আন আনডিউলেটিং আমার আরপিজিওস থাকে, যেটাকে আমি রিপিটেটিভ ফ্রেজ বলছি, এখানে অনেক আমার আরপিজিওস করা আছে, এবং এটা খুব সুন্দর রিপিটিং রাইম রিদমস আছে, এবং যেটা মর্ফ ওভার ভেরিয়াস লেন্থস অফ টাইম অ্যাটপ ব্রড ফিল্ডস অফ টোনাল হারমোনি। কখনো কখনো একটা কনসোনেন্ট হারমোনি আমি দেখতে পারবো। আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট অল দিস থিংস, এন্ড এগেইন উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট উইথ প্র্যাকটিস। কনসোনেন্ট হারমোনি আছে, টোনাল হারমোনি আছে, সেখানে এই মরফিংটা কিভাবে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেন্থ বা ওভার দ্য ভেরিয়াস লেন্থস অফ টাইম অ্যাটপ ব্রড ফিল্ডস অফ টোনাল হারমোনি, সেটা কিভাবে রিপিটিং রিদমস আছে, আরপেজিওস আছে, অস্টিনেটোস আছে, এগুলো কিভাবে একসাথে কাজ করছে। ইউ ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট দ্যাট। ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল দ্য আওয়ার্সে যখন আমি দেখছি দ্যাট ইজ মোর লেগাটোর দিকে যাচ্ছে মিউজিকটা, যদি আমি বলি একটু স্মুদার মোর। বাট যদি আমি অন্য কোনো ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন বলি, তখন টিং 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 টিং, আরপিজিওস আছে, আমার অস্টিনেটোস আছে, সব একটা মিক্স আছে। মিনিমালিজম ইজ ওয়ান থিং। অনেকে যারা একদমই যদি ব্রডলি বলে ফিলিপ গ্লাসের মিউজিক, অনেকে মিনিমালিজম বলে। বাট মিনিমালিজম হলেও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্ট্রিকেট স্ট্রাকচার, যেটা ন্যাচারালি হয়ে যাচ্ছে। জ্যাকসন পোলকের পেন্টিং এর মতো অটোমেটিক্যালি তিনি এরকম ভাবে করে যাচ্ছেন, হাতটা ছড়িয়ে তিনি করে যাচ্ছেন, ড্রিপ করে যাচ্ছেন কালার্স নিয়ে, কিন্তু সেই ড্রিপটা যে করছেন, সেই মোশনটা ইজ কামিং ফ্রম হিজ পার্সোনালিটি, হিজ এস্থেটিক্স, হিজ ফিলোসফি। So that takes a lot of time to build. It takes a lot of time to build that person inside you. Then you are just doing that stuff in a very easy manner, and you are getting those artworks. But before that, you have to be that person inside yourself. So it takes a lot of time. It's a journey. It's a character arc. You know, you take an arc as an artist. You take a journey as an artist, and you get to know things on the road during the process. During it's a process. It's a process, and you get to learn so many things. You meet a lot of people. You get to know so many things from them, and the experience of life itself can teach you so much. So now it's a question of how you reflect that in your score, in your composition. So if I talk about the repetitive structure he got from Indian music, if I talk about the sense of time, which I just mentioned, he got it from Samuel Beckett. Samuel Beckett সেই প্লে রাইটের থেকে আমি বলেছি না যে মিডিয়াম স্পেসিফিসিটি I have talked about cross disciplinary. So Samuel Beckett লিখছে আমার প্লেতে, very good writer, very good with words, with creating scenes, characters. সেইটাকে যখন he is translating that in a musical language, how he could convey sense of time, got inspired by Samuel Beckett. Repeating measures, he got it from the Indian music. Then he found his own way to amalgamate these things together to create his own style, sense of style. So once you have figured it out, then you can do a lot of creativity and innovation, but there is something core inside you that is driving your style, and that gets never stale. Schubert and Philip Glass, they share the same birthday, and for many other reasons. For Philip Glass, Schubert is his favorite composer, and if you look at Schubert's music, you will see a lot of the styles he has been inspired from, and it's beautiful. It's beautiful. It's very inherent. It's not that explicit, but you can see phrases that can remind you of Schubert. So that's there. And he has written 15 operas. If I talk about the quantity of work, I talked about the qualitative aspect. If I talked about the quantitative aspect, has written 15 operas, numerous chamber operas, musical theater works, 14 symphonies, 12 concerto, 9 string quartets, and various other chamber music and several film scores.
ফিল্ম স্কোর যদি আমি আরো মেনশন করি, তাহলে কাৎসি ট্রিলজি, মানে কাৎসির ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে কোয়ানিস কাৎসি স্পেসিফিক্যালি, অ্যান্ড আমার আওয়ার্সের ক্ষেত্রেও দ্য আওয়ার্স যে মুভিটা আছে ব্র্যাডলির, সেটাও খুব সুন্দর। আর নোভেল ভাগ, আমাদের ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ, যখন সেই ত্রুফো গোদা দেরানি, যখন অন্ধ্রে বাজা কাহি উর্দু সিনেমা বলে একটা ম্যাগাজিন ছিল, সেখানে যখন দে ওয়ার ডিসকাসিং হাউ টু ব্রেক দ্য রুলস, দে ওয়ার নট ইন, they were looking at American cinema, and then they felt that something new was needed at that time. They wanted to break the rules for to create something better. So Noville Vague, French New Wave ইন্সপিরেশনটা ছিল রুল ব্রেকিং, সেটাও হি হ্যাজ ইউজড ইন হিজ মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো যার জন্য আমি বলছি যে একটা রেভলিউশন বলি, একটা মানে ইনোভেশন বলি, রিইনভেনশন বলি, সেগুলো যখন সিনেমাতে হয়েছে, হি গট ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট। ইন্ডিয়ান মিউজিকে ওয়েন হি ইজ লিসনিং টু, হি গট ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট। যখন অন্য কোথাও হচ্ছে ইনোভেশন, বা হি কুড লুক এট দ্য স্ট্রাকচার কুড ড্রাইভ দ্য কন্টেন্ট, এবং কন্টেন্টটা স্ট্রাকচারের মধ্যে যে একটা বেসিক ফেব্রিক রয়েছে সেটা কিভাবে আছে, হাউ দ্য ফর্ম, দ্য স্ট্রাকচার, দ্য কন্টেন্ট is arranged, and how it can be rearranged. He looked at all these things, and for him it was music, and he could translate that to the musical language. He could express himself through the musical language. That's why Philip Glass is so prominent. অনেক সময় মিউজিক শুনে আমরা এত কিছু ভাবি না, that's why we are doing these discussions, যেখানে we are looking some aspects of the creation. We are looking at the aspects of creation, not only the performance, because if you understand this, the appreciation becomes much better. So ever ascending at a score থাকছে, never reaching heaven, sometimes touching and coming back. That is my point of view. খুব ক্লোজ যাচ্ছে টাচিং এর, তারপরে it is coming back. But some of the scores কি হয়, আমি I will just mention যে অনেক সময় আমরা জাস্ট শুনতে শুরু করলাম, তো শুনতে শুরু করতে করেছেন আমরা চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকি, we just listen to it. সেই গুপি গান বাঘাবাইনে, the thing Satyajit Ray used, when I listen to a music we just become silent, and that's very important for music. Great music actually do make you silent. So Philip Glass's music is like that. He got the essence of it. When you are listening to when you are listening to some of the pieces of Philip Glass, you actually become very silent, and the silence drives you, and music uh, becomes one with that silence. So that's very important. Even between the notes, when Philip Glass is using the notes, even between the notes, the way the silence is structured, or silence is put, maybe unconsciously, maybe subconsciously, maybe consciously sometimes, it will have a great, it is having a great impact, because it's not something very fabricated, it's not something very manipulated, it's not something very, created for the sake of innovation, created for the sake of creativity. Rather, he understood the essence of creativity and innovation. He looked at other things, cinema, he looked at other performances, other forms of musical performance, other forms of music. He looked at it: opera, concerto, symphonies. We have talked about that, quartet, and then and chamber music. And he understood the essence of each and everything. And then he could arrange and rearrange things to express that through his music. Right. So it could have been escape, it could have been liberation. So you choose. It can be an escape for you, it might be a very transporting thing for you, or it can be an escape for you also, maybe from the dilly dallies of life. You're listening to Philip Glass, and it is very refreshing sometimes, right? So that's Philip Glass. If আমি যদি এক ঘন্টার একটা ইন্ট্রোডাকশন দিই, that is Philip Glass. And পরে বলতে গেলে আমি আরো অনেক কিছু বলবো, যে আমাদের ওনার বাবার রেকর্ড ছিল, রেকর্ডের একটা জায়গা ছিল, সেটাকে শুনে ওনার খুব হেল্প হয়েছে আর কি, মানে হি কুড লিসেন টু অল দিস রেকর্ডস, and his brother used to take piano lessons, and he used to hide and take the piano lessons. And there are many other aspects, because Juilliard এর একটা ব্যাপার আছে, Juilliard then he studied flute as a child at the Peabody Preparatory and Peabody Institute of Music. It's a very good music school, or a very good institute. এবার সেটা হচ্ছে University of Chicago তে he studied mathematics and philosophy. And then আমাদের প্যারিসে যখন তিনি মুভ করছেন, তখন জন কক্তো বলে একজন খুব ভালো ফিল্ম মেকার ছিলেন, যিনি ওই দাদা, সারিয়ালিজম,
দাদাইজম, সালভাডর ডালি যখন করছে, বুনুয়েলের ওই সময়ে যখন সব কাজকর্ম হচ্ছে, তখন সব আগে পড়ে আর কি। ককটেল ওয়াজ আ ভেরি গ্রেট ফিল্ম মেকার, ফ্রেঞ্চ ফিল্ম মেকার। তো সেখানে একটা লাস্টিং ইমপ্রেশন ছিল আর কি। তো অরফি বলে একটা মুভি আছে, সেখানে একটা বোহেমিয়ান লাইফ দেখানো হচ্ছে, অ্যান্ড হি গট ভেরি ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট, রাইট? তো আর্টিস্টদের স্টুডিওতে তিনি ঢুকতেন, তাদের কাজ দেখতেন। আমি যেটা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি, যে অন্যান্য আর্ট দেখে আর্টিস্টদের সাথে একটা একটা কমিউনিকেশন করে, কনভারসেশন করে। ফর এক্সাম্পল, আমাদের আম, তিনি স্কাল্পটারদের সাথে কথা বলেছেন, তিনি পেইন্টারদের সাথে কথা বলেছেন, তিনি আমাদের আমাদের অন্যান্য আর্টিস্টদের সাথে কথা বলেছেন, অ্যান্ড হি কুড সি দ্য এসেন্স, রাইট? তো অরফি থেকে যেটা হয়েছে, তো ওই বোহেমিয়ান লাইফস্টাইলটা দেখে হি ইউজ টু হ্যাং আউট উইথ পিপল হু ওয়্যার belonging to the Bohemian lifestyle. And since I myself belong to the Bohemian lifestyle, I could relate to it a lot. But now I can analyze these things and I can read about these things and I can just smile. But everything happened in a very genuine way, based on the feeling, because the music spoke to me, and then everything else happened. But it was the music I listened to, and I just devoted myself to the music, and the music spoke a lot to me. Then I figured out all these things, and when I was analyzing today also, then I could figure out that so many things happened at the same time in a very coherent manner in that music, or things attached with that music. I didn't think about it explicitly. It happened automatically. That's the fun part, you know. When you do it genuinely, a lot of things happen automatically, because everything is connected. The universe is guiding you through that. But when you do things in a very narrow way, based on particular tools and techniques, then it's very boring. It becomes very boring. And the the more you learn, the more refreshing you can make the music. The more you can arrange and rearrange things, the more you can invent and reinvent things. তো জুলিয়ার্ড স্কুল অফ মিউজিকেও তিনি কিবোর্ড অ্যাজ এ মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট স্টাডি করেছেন। তো এখানে এইগুলো আছে। সেইগুলো কি হচ্ছে, সেখানে যে ফিলটা, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, যে সেই ফিলটা ইজ রিফ্লেক্টেড ইন হিজ মিউজিক। বাট ইনস্টিটিউশনালাইজ না হয়ে হি কুড ব্রেক থিংস। সো ইন্ডিয়ান মিউজিকের একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স আমি অলরেডি বললাম, অ্যান্ড এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে একটা আলোচনা করব। মিনিমালিজমটা কিভাবে হলো, এবং মিনিমালিজমটা এটা আরেকটা আমি একটু অন্যভাবে বলি, দিস ইজ মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন। অ্যাকচুয়ালি শোনবার্গ, কোপল্যান্ড, সস্তাকোভিচ এরা যখন ছিল না, গুস্তাভ মাহলার, স্যামুয়েল বার্বার, এদের এদের থেকে একটা, এবং তিনি যখন গেছিলেন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা দেখতে, তখন বার্তকের সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা ওয়াজ very popular at that time. So he could listen. If you listen to Bartok, if you will understand ethnomusicology we talk about nowadays. But if you are into, initially it was comparative musicology, the subject was called. Now people call it ethnomusicology, because it has a lot to do with the cultures, with the ethnicity. But if you listen to Bartok, you will see he did it a long time back. He went to the cultures, he listened to the music, and when you listen to Bartok, you will get a feel of comparative musicology. You will get a feel of ethnomusicology. So he got from that also different ethnicities. It can be India, it can be other places, France, Paris. Everything got amalgamated in his music, and that became minimal. That's even more important, because আমার একটা spectrum of light is there, and when all the colors are binding together or coming together, we are getting the white light. And when we look at the white light, it seems very minimal. So when he was absorbing things or observing things inside, he could internalize. Even when he was composing for Kundun, you can see that that's a great soundtrack. If you look at Martin Scorsese, I will mention two soundtracks. One is Peter Gabriel's Last Temptation of the Christ, great innovation, yet so spiritual. And this is Kundun, Martin Scorsese again, with Philip Glass. You can learn so much from this. You can think about a lot of things listening to the soundtracks. So I did it very early in my life, so it had a larger impact. But if you are starting out, these are the points you can think of to start with.
দ্য ব্রেকস্টের যদি আমি বলি, মাদার কারের চিলড্রেন আছে, তারপর এগুলো যেটা আছে, এগুলো খুব ওদের আর কি অ্যাফেক্ট করেছে। সো আমি বলছি স্যামুয়েল বেকেট আছে, সেখানে আমি প্লের একটা এনার্জি পাচ্ছি। নোভেল বাগ আমি দেখছি, যেখানে ট্রুফো গোদাদ আছে, সেখানে সিনেমার একটা ব্রেকিং এর আমি এনার্জি পাচ্ছি। আর যদি আমি এখানে আমি মার্কিউরি থিয়েটারের কথা বলি, দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট অলসো ব্রেকিং দ্য রুলস, বিকজ আমরা উই ওয়ার ব্রেকিং দ্য ফোর্থ ওয়াল। যদি ইফ আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট অ্যাক্টিং, so they were breaking the fourth wall. So innovation in acting also. So that innovation, that creativity, he got it and he could apply it in his music. That's really great. And that's Philip Glass, because when it became minimal also, then you are not forcing yourself to listen to something very intricate. You are just listening to a piece, and so many things are happening in that piece in a very minimalistic way. So that's the power of Philip Glass and his music, right? তো আমি এটা আর বাড়াবো না, আমি 1 ঘন্টায় রাখবো। টুমরো মর্নিং আই উইল ডু আ সেশন where I will just play a piece. But just if I end it with this, can I play one thing? Let me see. Oh, unfortunately, I am not able to share this, but let me see whether you can listen to it or not. Just, yeah, I will try. Otherwise, tomorrow morning we will do the session. Because if you don't play the music, sometimes after a while you haven't heard it at all, not understand what I'm saying. But if you have heard about it, then it makes more sense. So just let me try this. If it works, well and good. Okay.
I just said that if you are wanting to share something, then you can use this handle at the rate Hokaloron, and you can get back to us using the handle. And if you want to share something in the digital space, you can use this handle at the rate Hokaloron, and we will get back to you. Okay, tomorrow we will do a session where I will play some of the pieces on piano. Thank you.